హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ పానీ స్టాక్స్. సో ఈ రోజు అనేది మనం ఎస్కేఎల్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం. సో బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎస్కేఎల్ అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం. సో ఎస్కేఎల్ అనేది మనం నేర్చుకోవాలి అని అంటే బేసిక్గా సమ్ డెఫినేషన్స్ అనేవి నేర్చుకోవాలి. లైక్ డేటాబేస్ అంటే ఏంటి, ఆర్డీబీఎంఎస్ అంటే ఏంటి, అండ్ డిబిఎంఎస్ అంటే ఏంటి, ఈ డెఫినేషన్స్ అనేది ఈ రోజు వీడియోలో మనం చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి సో డేటా అనేది ఒక నోన్ ఫ్యాక్ట్ అనమాట, విచ్ డిస్క్రైబ్స్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్. ఆర్ డేటా అనేది ఒక రా ఫ్యాక్ట్ అనమాట, విచ్ డిస్క్రైబ్స్ ద అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంటిటీ. సో డేటా అనేది ఒక నోన్ ఫ్యాక్ట్. ఇది ఏం డిస్క్రైబ్ చేసిద్ది అని అంటే ప్రాపర్టీస్ అనేది డిస్క్రైబ్ చేసిద్ది ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్. ఆర్ అనదర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ డేటా వచ్చేసి డేటా అనేది ఒక రా ఫ్యాక్ట్. ఇది ఏం డిస్క్రైబ్ చేసిద్ది అని అంటే అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంటిటీ. స్టూడెంట్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఎంటిటీగా తీసుకుంటే సో స్టూడెంట్ అనేవాడిని ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఎంటిటీగా తీసుకుంటే సో స్టూడెంట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ లైక్ స్టూడెంట్ ఐడి, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ జెండర్, ఏజ్, phone number and mail ID. So these are the properties or attributes. And student ID like phone number, student name some ABC, student gender so female, student age 22, phone number some XXX, and mail ID abc@gmail.com. So this is the data. So now we have to మనం ఇప్పుడు ఈ డేటా డెఫినేషన్ అనేది అర్థం చేసుకుందాం. సో డేటా అనేది ఏంటి అని అంటే ఒక నోన్ ఫ్యాక్ట్ అనమాట, ఆర్ డేటా అనేది ఒక రా ఫ్యాక్ట్ అనమాట. ఇది ఏం డిస్క్రైబ్ చేసిద్ది, ఒక ప్రాపర్టీస్ ఆర్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఎంటిటీ. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనం ఏం తీసుకున్నాం, డేటా అబౌట్ స్టూడెంట్ అనేది తీసుకున్నాం. సో డేటా అంటే ఏంటి అని అంటే డేటా అనేది ఒక నోన్ ఫ్యాక్ట్ ఆర్ రా ఫ్యాక్ట్ which describes the properties or attributes of an entity or a object. So this is the definition of the data. Database. So database is a place or medium. ఈ డేటాబేస్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అని అంటే టు స్టోర్ ద డేటా. In a systematic and organized manner. So overall what is database? Database is a place or medium which is used to store the data in a systematic or in a organized manner. So we have to store the data in the database, and the shape of the database is like this, and we have to store the data in the database in a systematic and organized manner. So we have to store the data. So this is the database. Operations performed on the database. So the basic operations performed on the database called CRED means C means create, R means read or retrieve, U means update or modify, D means
delete or drop. So these are the basic operations performed on the database called CRUD. What is DBMS? So the full form of DBMS is Database Management System. And DBMS is a software which is used to maintain and manage the database. So this is the database. You have to store the data in database, and DBMS is the software which is used to maintain and manage the database. So DBMS uses query language. Why DBMS use query language? DBMS use query language to interact with the database, and in DBMS provides two features. One is security and second one is authorization. సో గూగుల్ డ్రైవ్ అనేది ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే, సో గూగుల్ డ్రైవ్ అనేది మెయిన్గా టూ ఫీచర్స్ని మనకి ప్రొవైడ్ చేసింది. అవేంటి? సెక్యూరిటీ అండ్ ఆథరైజేషన్. సెక్యూరిటీ ఇన్ ద సెన్స్ ఒక మనం అప్లోడ్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ గూగుల్ డ్రైవ్ అనేది మనం తీసుకోవాలి అని అంటే మనం పాస్వర్డ్తో ఆ ఫైల్ని సెక్యూర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆథరైజేషన్ మీన్స్ మనం ఒక ఫైల్ని మనం ఆథరైజ్ చేసుకోవాలి అని అంటే మనం ఒక ప్రొవైడ్ చేసిన పర్టికులర్ పిన్ ఆర్ పాస్వర్డ్ అనేది మనం ఎంటర్ చేస్తేనే మనకు ఆథరైజేషన్ టు ఓపెన్ దట్ ఫైల్ మనకు ఆథరైజేషన్ అనేది వస్తుంది. సో ఈ DBMSకి టూ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, సెక్యూరిటీ అండ్ ఆథరైజేషన్. సో దీనికి మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది మనం గూగుల్ డ్రైవ్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. దిస్ RDBMS full form is Relational Database Management System. సో RDBMS అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ DBMS సాఫ్ట్వేర్. సో ఈ RDBMS అనేది మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అని అంటే టు స్టోర్ ద డేటా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్స్. సో now we can see the structure of RDBMS. So this is the database. This is the data. So this is a RDBMS. So RDBMS is a DBMS software which is used to store the data in the form of tables, and this RDBMS uses structured query language. Structured query language is nothing but SQL. So relational model అనేది designed by EF Cod. Edgar Franklin Cod in the year 1959. So
any DBMS system which follows relational model becomes an RDBMS system. We see that RDBMS system stores the data in the form of table. So now we can see what is table. So table is the logical organization of data. So this table consisting of rows and columns. So this is the structure of table. These are columns, also known as attributes or fields, and these are rows, also known as records or tuples, and these are called as cells. So column is nothing but column determines the properties of an object, and rows in the table determines the data in the table, and cell is nothing but a intersection of row and column. Let us take the example as employee. So consider employee as object. So మనం ఇక్కడ ఏం చూద్దామనంటే డేటా అనేది టేబుల్లో ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటామో చూద్దాం. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఎంప్లాయీ నేమ్, employee number, employee name and employee salary. These are called as properties or attributes. So employee name, some employee number, some 1 2 3, ఎంప్లాయీ నేమ్ ఏబిసి అండ్ శాలరీ అనేది 20K అంటే. సో మనం పైన ఏం చెప్పుకున్నాము అని అంటే, సో కాలమ్ అనేది డిటర్మైన్స్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ రో అనేది డిటర్మైన్స్ ద డేటా ఇన్ ద ఆబ్జెక్ట్. Employee number, employee name and salary. Let's 1 2 3. Employee name ABC, XYZ, PQ, salary 20K, 30K, 15K. సో దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్. నేర్చుకున్న టాపిక్స్ అనేవి మెయిన్గా డేటా అంటే ఏంటి, డేటాబేస్ ఏంటి, డిబిఎంఎస్ అంటే ఏంటి అండ్ ఆర్డిబిఎంఎస్ అంటే ఏంటి అండ్ టేబుల్లో కాలమ్ అండ్ రో అండ్ సెల్ డెఫినిషన్స్ నేర్చుకున్నాము. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే పావని టాక్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్. అండ్ ఈ వీడియోకి సంబంధించిన టాపిక్స్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి అండ్ నేను వేరే వీడియో సపరేట్గా చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అండ్ ఈ వీడియోకి సంబంధించిన మెటీరియల్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇన్ కేస్ ప్రొవైడ్ చేయకపోతే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి అండ్ మెయిల్ ఐడి అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను. దానిలో మెసేజ్ చేయండి, మీకు మెటీరియల్ కావాలంటే నేను PDF ఫార్మేట్లో సెండ్ చేస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.